Recently, our education sector has gone through difficult times and many uncertainties still prevail. Hybrid learning has become a necessity from amongst our adaptive capabilities. In this digital era, any delay in efforts to align our pedagogies with emerging technologies may have a negative impact on the future generations. Moi j'utilise MYSCORE, j'aime MYSCORE parce qu'il aide moi pour des affaires. Que ce soit de côté qui sujet me fait aujourd'hui, qui devons me gagner pour aujourd'hui ou après, l'enseignement, etc. Les cas fait moi gagner un résultat qui me gagné avant, qui va une performance me améliorer, qui va une note pour me gagner. Le cas c'est MYSCORE pour communiquer avec mon professeur. Il est facile, vous gagnez un professeur directement, la réponse assez vite et vous m'en récompensez ça. Knowing that because there was a new technology coming to our school, well, I got the chance to use it because of students being isolated at home, and I was very impressed. What is the innovativeness of your project?